I will tell you kunena kuti what I would demand from the government, like from the government, from the parliament yose akamathana bwino kuti lamulo alikhazikisa, let there be like proper regulations. Okay, I think already kulikale cannabis regulatory authority kaya iliko, I think inapangwa establish after many anazapanga zama license. So there's a whole cannabis regulation authority. Okay, so they will sit down and they will make malamulo bwino, of which I believe is mwina aliko. Okay, aliyense amene akufuna kulima industrial hemp, knowing kuti this is not soya, knowing kuti this is not nteza woti ukoza kumazulu ako nkumaka ja nyumba kamena umakatendera pa nyumba. This is a whole different. Njifanya even anthu ena ake, like I saw a certain pastor Zakawala has been posting like over this whole week to say no. Manena kuti zachambazi aizisiyene, chambaji sichingakale kuti it's the only thing that we kudalira, you know. I believe next year, aina MDF ali ndi malo. Pano baso MDF yalima, of course. Kandi 700 hectares. Koma ndizomwezo oti I'm still not convinced with the capacity. Chifando kuona ngati we can do better. Okay? MDF yalima 700 hectares koma akuti ali ndi malo mwina 1000 hectares. Yes. Why are you not giving them support kuti alime apange cover like and chomwe ali majo, do you think akandi access yobitisa ku civilians because asilikali sonda ambiri? Yeah, of course. Zaruka banga masamu zose zungo zibita ko omweko. Yeah, so aprisoni they also have to have their own farms. Yes. Malawi police they also have to have their own farms. Adimag amaina kale ni mafamu hao. So tikakauditi kupanga document the mega farms according to my farms or the system ya government that you have the full control, because farm yachi na bushiri, farm yachi na mpasa simungauze chochita alimandi ndalama zao mawa akozana zoti akakolo akagulisa ku Zimbabwe simungauze chochita, but Adimak you can control them. Malawi, it's another day of emergency meeting right here on Podcast Malawi, and as usual, you're with me, Ngugi International, and of course, I have my lovely co-host. Cardinal Henry is here. Masiko no mandi wala. So how can I? You're right here with me. I cannot forget about you. Oh yeah. How you doing? I'm good. Yeah. I'm so excited to be here. You are? And yeah. Not bad. You miss it? Yeah. You're always looking forward to the next time we're shooting podcast, right? I missed being here. Tell Zambi Henry all the time. He's always furious. Good you guys, calm down. I think that should show the passion and the love that we have. And the reason why we are doing this show is for the love and the passion that we have for our own nation. On the event, you know, because if we didn't care about anything, you know, we couldn't have been even here. Actually, there wouldn't have even been a major meeting. Hey. Why should we talk about it? When we don't care, and you know? Hey. So with the coming up of this show, it means we care. You know, and we feel that this could have been done in a better way than how it is right now. You know, so that's why we always come here. We miss being here, and then when we are here, you know, because we love this country, man. And we say this is the only Malawi that we have. And there's a certain slogan, there is nothing for us without us. True. Okay? Then I like the saying of we're here for all of us. Exactly. I think it's also one of Beyonce. Is it Beyonce's song? We're here for all of us. Yeah, I think it's Beyonce. Okay. I like that message in that song to say they cannot be you without me. Exactly. They cannot be him without me. But we are all here together. We have to unite. Yes.
work together. So there is nothing for us as Malawians without us. It means we are the ones that are contributing much to the development of this country. So it's by our minds, the contributions that we are contributing, our decisions, okay, our thoughts on some other things that are happening. Kuti ichi chimunakachitira chonchi modengera ndi mapulani amene tili nawo zinakatithandiza and zinakathandiza kuti by this time tizakhale kuti tili apa. So I want to say kunena kuti the reason why we are here, it's because we love this country. Like, we want this country to do well. And I want to tell you, kunena kuti si azungu amene azatipangisa ife kuti tifike penapake pamene timafuna. It's us. So if you're not talking about it, azungu sangabwere kuzatiuza zoti this is corruption. If you were not able to see kuti this is corruption. Okay? Sitingamvere azungu. If we ourselves cannot speak about that. Okay? Sitingamvere anthu ena like the donor community kunena kuti this is wrong. Okay, there are things about our culture. There are things about our welfare. There are things about so we cannot wait for other people to come and tell us this is not wrong when we ourselves cannot have our eyes open and be able to say this is wrong. This is not supposed to be like that. Why can't we go this way? Why can't we go this way so that we can get to where we want? So we are here because we love this nation. We are saying what we are saying because we are looking into our values as Anthu, okay? Because we want to contribute to our values in Malawi. We want to contribute on a political development. We want to contribute to the governance, the good governance of this nation. So you can say kunena kuti pali zinthu zina zake zoti even the society akhozwa zivomereza. Komano when you sit down and look into it and find out what is it contributing on a bigger picture, like in long term, on our values as Malawians, okay, on our politics as Malawians, on our development as Malawians. What is it contributing on long run? Because lero mwina sitengati uziziwa, but in long run tizabeza zodi pajatu pameneting kabanga zawu. That's why we are here. So we are here to contribute. Because we love this nation, man. Guys, all that was the definition of why a major meeting is existing. But anyway, I think that's well put. And I just wanted to add, it's also a voice for the voiceless. Because we're here to talk about things that are affecting us on a day-to-day basis here in Malawi. And there are other people that are like facing some of these things. And they're not really able to say it out loud. But then we are actually just getting everything that's happening to say, guys, and everything, because until they can complain, but but many we can be able to speak about this. A lot of people hear it. We just keep on hoping that whatever we talk about, there are solutions to some of these problems that we get to share on everyday podcast to say. We just hope things get better, because we also cannot just want to be here and be talking about these things every day. Nothing's being done. Then what are we? Then what are we doing? But we want to make sure that we talk about it, and we those in this position to make the difference, they're able to actually put in action to say, actually, we not but because for me as youth, I think we should have our minds active on event, because we always say we are the future leaders, right? If you understand, I feel like the Mawa that we've been talking about, it's here, we are living it. Okay, so we need to have our minds active. If today we can be given an opportunity to be asked, we should be able to provide constructive decisions. We should be able to provide decisions that will help, the views that will help those decision makers. Why can't we go that direction? Because a lot of people that are like in the system, the people that will not be there like for the next 50 years. You know, so we need to rise up today, be looking at those decisions that they are making and contribute. Okay, decisions. The impact of that decision, we are the ones that will bear that impact. Oh, the next generation. Exactly. It can be your kids. You see? So if even today ngati tikubwereka ngongole tirekeza tabwereka 10 billion kaya tabwereka 20 billion Malawi kwacha tikumanga chijani chipu cho sambirira anthu omapanga mpikisano sports pool 10 billion itabwereka 10 billion meja tadidalira kandi ndrama zingati tadidalira yabwera chinthu chamangidwa 2 years down the line. What is happening there? Look at the state that it is.
wanive said nde ufunso nena kuti ndalama zimene muzibweza bwanji. You find out unena kuti ndalama mwina kuli mauje maclose unena kuti tizibweza in the next 30 years kati tizibweza in the next 20 years. Who is gonna be repaying? Anthu ambiri amene ali ku parliament kuja by that time as they have retired. They are not there. So we are the people that will step up, will be in those positions and will be paying back those dates. We are still paying ngongole ya Chibingu National Stadium which chimene mwina amene anapanga ma decisions amene they are no longer in politics. And we will pay the generation that is coming, Ajina Mizu, my child, maybe they will also bear those kind of responsibility to pay. So that's why we have to be speaking about these things, because we are responsible. And we will be there taking responsibility of the decisions that these people, the current generation that we have is making. And we will be there to correct and to bear and to suffer the consequences of the decisions that they're making today. So that's why we have to be contributing to what is happening. I think all the youth can just go about this thing to say, how can I best contribute to the better of Malawi? So if you ask yourself, how can I best contribute to the better of Malawi? That's when you can be able to come up with solutions to say, because not everything is going to be, not all solutions are going to come from the government. You can be a solution on your own to some of this problem that we're facing. So look around you and see what you can do best. I mean, start working on those things to say, if I'm not don't say, when we all work together, we're going to contribute to a better Malawi. But on exciting news today, I think that's the first thing that I really wanted to talk about today. And I'm very excited because weed is legalized in Malawi, guys. Woo! Iwe, opening a drum roll. Why are you hating? It's been legalized. Okay. So it's exciting news because for me, and other people. Do you smoke weed? Oh, wait. Sorry. Wait. We're going to get there. Yeah, okay. But let me speak the reason why I'm excited. Yeah. I'm excited because for so long, it used to hurt me seeing police officers banning weed whenever they catch people. I mean, magari whatever. I think chamba jambi ichikabangidwa ban kwambi. And for me, it's like, I really don't understand why police are banning this weed. Because jabo inontemeje sina ijololedwa. And muntu wabezeka amena kuda yanke mlandu kuda wabezeka nacho chifwajani. You know? And especially if it's that excessive. Akudani nacho and everything. And then, of course, Antwena anapeza ma license. Amena kubanga di grow. And then they're using it for different things, and that's good. But then now that everybody else can be able to grow it if you can. I mean, I don't really know the depth of it, but I'm still just excited that we can finally, it's legal now. That's what I'm happy about, because we have good weed, and it was just high time that we're able to actually enjoy this weed. We have freely. Good in what? Freely. So, yes. We know what weed you want to know that. Ndwambili komano chifukwa chokuti pano bapolisi akagwidwa sazipa so burn. That's what I'm happy about. Akagwidwa chabwino ndoti sizikhala so things like those. But then the thing is, my pain was mu watcha bwanji chamba chabwino ngati nthawi imene chimakanizidwa yoti mwapeza anthu ali ndi chambachi mumena kuchitenga, if anything, sell it to these people that are licensed for them to use it for all this health use or my products. So siana. I mean, I'm from Jamba. Bweza kwa gulita. Komano zimina wabanga benefit and mandiwa kwambi. Like I was like, no way, this is just the worst. Because Antoina, do you believe they were really banning? Okay, chabu no. Yakauti sama banga Benny Jones gama bena chongo funa kungo tuonesa kuti abanga di ben. Because I don't think just jadi. Or kuti yango tuonesa kuti the burn, whatever it is too. Mena banga Benny jandi jambili bejo kuti chidaka bwe sabe gandrama genagage. So why not punish these people by taking their product, make money of it, make money from it, and use it in your police service from whatever problems that you guys have. Kusiana and Wanga Ben, because that's the worst. I'm a so and drama, Eugene. Yeah.
ya mapolisi report mapepala and so mwina asiye kumadimisa mwina so asiye kudimisa kubanse over petty issues ayi simunaende ndi spare tire mulibile that's not a petty okay issue. It's a really important thing for okay you it is an important issue a spare tire yes. Because when you have a flat tire ulipenda bage you'll be in trouble you'll be in problem. I get it but you get what I mean what I mean is ntazina so traffic amunjeza munse kushoka kona hii here kona hii there hey guys let us sagirano koka like no and when I say muntu wada ende game amenena zintu zoeneleza kuti akhale amadziwa zoeneleza kuti akhale nazo no of course ambiri timaziwa komano nditonse amene timakwanisa kukhala nazo zotiyeneleza because the law enforcers are there to make sure that I remember kuti nthawi nake patakati apa panazatuluka list chilist chonena kuti zinthu zimene umayenera ukhale nazo if I go galimoto mwako mwinale ndikozopeza kuti mulibe fire extinguisher but I have it. You need a fire extinguisher. Like because I'm a very good citizen. In my car, I don't have a fire extinguisher, but I need to have a fire extinguisher. Yeah. If I gali moto ikupya, ndikwenda udinde ndiruse fire extinguisher. Jandi tibese mwajangu jamu. Kuti zinthu zina zakuti pasakale complete damage, right? I need to have my triangles. Whenever said ndikapanga breakdown, I need to put my triangles kusogolo kumbuyo. All those things are important. So all those things are important. And there was a big list. Whenever said. Mama mwina yote nene kuti pet things imakhaije kuti. Akakupeza kuti ulibe mlandu. Amonika kuti sisi kwawo. They will go and look for a problem. That's on my lights hand. After all that, you need to have the lights. You need to have the brake lights. But they'll make sure they check everything. Yeah, after checking everything and then everything is okay. Amaguza kuti. Okay, bueno. Umabe afanta enake. Ukoneka ngarwanya seed watu ase kuti ndilibe mlandu. These days I am so happy seeing police officers, especially when I know good everything of mine is all right. My COF is good, my insurance is good, I have my driving license, my tires are, everything is good. And I meet them and they stop me, I'm like, I show them this. I just enjoy it because I know I have no problem. There was a time I remember I used to drive Gemadiodi at COF and the way I used to run from police all the time. But you're not supposed to. Exactly. But because at every corner, now I cannot drive free. I need to have money first. But why should I not use my car? On the Mlando sister. Yeah. I'm like, Pepan, Jabino, Pepan. Anyway. Yes. Tabwera bwanji kumene. Tabwera ufuna lankulu. Basi. Ndio nane no opinion yake pa mamalizilo. Komano yes. I'm just happy there wouldn't be banning of chamba anymore because they were supposed to sell this chamba and make money for themselves. Yeah. That's it. But now that it's legalized, I guess let's see what is into the end of Banje. But what's your take on that? Yes. You're so excited about weed. Because I used to hate the banning. I used to hate the banning of weed. But I'm not promoting weed smokers, guys. Chamba sijabu ino. It's hard to believe you. For me, from where I'm standing, it's so hard to believe you, believe what you're saying. But okay, I see your excitement, and it's of a good cause. I know that. For me, I think if still there are people that are cultivating weed illegally, okay? One, it meant to when they said, Andy, now we are talking about the legalization of industrial hemp. Also the weed that people smoke here. When they said, and I can tell you, for so many years that weed has been illegal. Those people that were cultivating it has not been for industrialization or like kuti akupanga cultivate ndiye mwina akagulisa kwina kwake umene akapanga I know but better growth of your hair but that has not been the main reason why that was a byproduct because mostly makala ntangala and ntangala is many anthu amene amasuda weed like they take out ntangala zija so ntangala zija nizimene anthu amene amapanga mafuta amagulisa so we call that a byproduct of the main product which is weed. All right. So for so many years, apolisi akhala kumagwira because chamba kumalawi kuno kulima chamba sikunali kololedwa kumalawi kuno.
koma we have people without a license because pakati or license yabwera pompano yes yeah komano pachiyambi pake kumalawi kunoko chamba chinali cholesedwa chifukwa chake even ukapezeka ukusuta chamba apolisi akakugwira amakumanga ukapezeka ukugulisa chamba kind 1 kg apolisi akakupeza umamangidwa mukapezeka mupanga transfer chamba transport chamba right like apolisi akugwirani zimeneso I want to get to this point onena kuti yes it was illegal but there has always been makateo kunkhani ya chamba mene zimakhalira kwina ku drug traffic. The name Malawi God didn't exist without people growing it. Exactly. Chifukwa chonena kuti chamba chomwechi chinali illegal koma chimapita bekunja. You know, like there's been some clips onena kuti mwina ena kujambula mashopu aku America kuti mushopu imene amagulisa Malawian weed, you know, it's illegal here but it's been exported. It means there's a whole system on the ground. So for me, it was like, you are stopping this from being legalized, but there are few people that are benefiting from this same system. Chifukwa chonena kuti akazikisa system yawo yoti akupindula kumalima, because I say ngati anthu amagwira ndi mwina or truck yonse ya chamba, it means there's a whole farm. Yeah? And sizingatheka kuti apolisi mwina ambali imene sakuziwa za farm imeneyo. Sizingatheka kuti apolisi ambali imene sakuziwa za munda umenewo. So there was a whole system already that a cartel that was controlling the business of weed, though it was illegal. Okay? So zaka zambuyozi I think it was 2021 anthu analiralira chani kenako kunabwerano tibweresa malicense. Malicense wande oti wina alesi amene akufuna kupanga kulima weed akhozotenga license komano on this capacity. Kunali ndithu like kuti ukapeza license anali mamiliyoni angapo ndithu. Zimene already it was a barrier. Right? It was an entry barrier kwa anthu onena kuti afuna alowe mu business muja chifukwa already zimene ndrama zimene afuna kuti mukapeza license ni ndrama zambiri. So it means already yasefa mtundu wa anthu mene ukhoza kukhala in the business. Anthu amene anapeza di license ndamene damapanga di kuti anafunitsitsa di kuti apange ma products from chamba for business purposes. For business purposes. So apeza but still airi gwaja amene tikumalima kaya munkhota kaya in our backyard chanchani still tikutani tikulimabe. Wanivesel and still wejene anthu ma road block amagwidwa abe nchifukwa yake kunali nkhani I think 2022 2023 nkhani ya John Musa mfana waku Blantyre amene anagwidwa ndi chamba kenako anamangidwa anthu analowererapo chanchani mpaka a president anampanga pardon mwana uja chifukwa choti anthu anahuwa you know, because people were like no they're still can you just legalize this and we wapezeka ndi mwana and all that and kuti muzifufuze mwana ayisangapezeke ndi zinthu zonsezi and nkhani manager mwana uja was just implicated chifukwa choti kuti there are some big people behind. You see, so anthu ajama nkazoti amene akugwidwa je ndongotumidwa. So it's been long overdue. It was high time. Isizima Andy mene amapanga za bill iyi kunali mpungwe kuti ma MP ena mostly and I still up to now but when abe akutsutsa na be sana mostly ma MP ambira TPP mene bill mavomerezedwa ma MP ena anali atatuluka kuti iwowo amapanga accuse amene anabweresa bill kuti mwina sana pange consult madela ena ofunika and ma MP ena amene amapanga contribute to that amanena kuti anthu amene akunyasidwa ndi bill mwina they are the cartel that doesn't want to be now would market will be small kuti apapo ndoti sikausokonekera and all that you see which okauka ndeto akuziwana. You know, because if that is of the good of the nation and you are standing there opposing, it means chilipo china chake chimene ukuchinga. The same way, mene amachingira anthu nena kuti mafuta agalimoto tisitenga kaya pa train kaya tipange pipeline system. Chifukwa there are people that are in the law making offices, I mean they've got trucks. Yeah. You see? So the amaziwa unena kuti is tikazita kwa panga jonji ndio business yatu ya matraki hata ni afa. So the same thing ukuko kuchambako. Aliko ena yake kuti they are into the lawmakers onena kuti they are already in the cartel akulima akutani nsika wawo zikwaendera and all that because I remember we tinapanga agreement ndi ndani mkulu wa nkhonya uja ndimada is it Tyson? Yes, I remember. Tinapanga agreement ina yake. I think Mike Tyson. Agreement ya chamba kuti kunoko tizilima
tizitumizira ku company manager. And there was an outcry. There was an outcry kuti zinthu sizinalongosoke bwino. Chifukwa chake zomwe zonena kuti there are just some people up there controlling the industry, controlling the business. And those people are the ones that doesn't want kuti nsika ubodezedwe and ukhale kuti it's open for a lot of Malawians. I mean, ngati mene timapangira mwina ndi foja. Takhala tikulima zaka. I didn't get into depth kuti kulolezedwa kukatanthoza kuti anthu amalense sajazizienda bwanji kwenikweni. Tiziti panopa ndoti anybody can farm without a license or zizienda bwanji? No, I think because I don't know the depth of it. I just know that it's legal now, but I didn't get to actually see kuti nkani ama license, for those people that already had existing license, what's going to happen? Yeah. So, and for people that want to do for industrial purposes, what's going to happen? Are they just going to have a farm and decide, oh, I'm going to grow weed now and then it's okay? We don't have to consult anyone. We just grow it. Yeah. No, this for whatever use that we can use it for. This is different. The reason I'm saying this is different is because pali chamba chimene anthu akumalima amasuta nacho. Amasuta. Chimene mwina nakaya ambali aza umoyo kapena anthu ena amanena kuti chamba chijene wrong run kaya anthu amapenga nacho. It's a drug. And no, I just wanted to say that smoking. Smoking is hazardous to your health. Yeah. Any smoking, it doesn't matter what you're smoking. Whether you're smoking shisha, you're smoking tobacco, you're smoking weed, you're smoking whatever. Any smoking is hazardous to your lungs, right? Health-wise, that's what they say. I don't smoke shisha. Oh, you don't? No. Okay. So, any smoking is harmful to your health anyway. Yeah. So, but there has to be a degree. But I kind of feel like with everything that you do, any excessive intake of anything, it can lead to. Oh, these are facts. I'm not saying because I smoke weed or I do not smoke weed, but I'm just saying facts. Okay. To say about the facts, girl. To say that anything taken excessively, it can cause damage anyway. If you drink too much alcohol, exactly. If you drink too much alcohol, there are consequences. If you smoke too much, there are consequences. But if you smoke a little bit of weed, it's okay. I don't know. I don't know about that. So, but everything taken excessively is bad. I get it. So we cannot just say, oh, weed is too bad and tobacco is not bad. People that smoke tobacco, it's okay. But people that smoke weed, it's not every smoking is dangerous. But maybe weed has a certain common, and maybe that's very dangerous than tobacco. Yeah. That's why it makes it harmful more and amaleta. Unamva kuti anthu apenga facha chingambwe kapena life kuti munthu anapenga facha timuna amasuta kaya komanso munthu uzizwa kuti zikhoza kutheka komano in the end anthu amanena zoti amulodza watchingzi koma wajamba sana lodzede wajamba amanena zoti wapenga ndi jamba koma the guys jamba njocha jamba somasera nacho. So the reason why we are saying kunena kuti this has to be different. This has to be well regulated. Ndichonena kuti chambachi ntchito yake si industrialization kapena kuti tizikagwirisa ntchito upanga zinthu zinayi. Chambachi anthu amalima ndi kumasutaso, okay? So we want kuti pakhale a kind of control whereby it's not like everyone into the business, okay? So it can't be like chimanga. No, it can't be. Because we know the bad side of weed. So we can't just let kuti basi chisingolimidwa wina alese akafuna akhoza kulima kaya pa nyumba pake mmaluwa kaya in the backyard and all that, that I feel like that still has to be illegal. Okay? Which means you need to get a license. Because what we are looking at exporting. Okay, we are looking at industrialization. Okay, it's either we are not exporting or we are processing kwathu komwe kuno tikupanga zinthuzo kunoko kuti we are selling the end product kunoko among us and to export as well. So it's either we are selling the raw or we are selling the finished product. Yoti tikupanga process kwathu komwe kuno chamba chatalimalima konkuno tikugulisana konkuno mene timapangira ngati achina soya kuti timalima soya wina amatha kugulisidwa ena kunja kuti anthu akapange process kunja soya wina tigulisa konkuno anthu achina ngati sansili agula soya uja apanga mafuta konkuno. Whenever said mwina mafuta adjust mwina they will export. Okay, so what we are targeting is we are targeting the weed that
the capacity that we will be able to process kwathu kuno, and we will be able mwina to sell the raw material, the raw weed. Illegal, legal, and jamba. Yeah, that we should accept. Right? Yes, that we should. So nava zokuti industrial hemp. Yes, right? Yeah. Ndio siyana yomwe anthu amalokale. Yeah. So mukanena zokuti bazikhabe malicense iya yalimi aziyambira kotereka aziyambira 2 acres aziyambira 5 hectares kulima ndufira ngati kuti zibwesasoka control kokuti anthu ena akazilima becho olusa chija rather than kuti mwina aliyese azingolima ngati mene amalimira soya. For apereka example ya soya, simungamuletse as long as munthu yo kakwana kakeji amathoka kulitsa kwa vendor apanga accumulate zopita no kulikulu foja munthu umathawa lima utolima patuka bero limodzi mpaka likafika ukanyango kuti ukalipititsa wekha koma kumakhaso wina wakakula chani kenaka wazizi otagulisa olokumakhala magulu ena ake amati maklabu kenaka kamatumiza no chitraki limodzi wazizi. So I don't know kuti weed mufuna I say it's not just because Njosapengesa. Okay komano no, just because it's been legalized, it doesn't mean good now every gym and jack will have to go and farm chamba. Because and balibeso sizo lwinesanga kwanitse, to be honest. Chifanga dudukunena cha industrial, you're talking about huge amounts, like chifunika chambiri kudu bange ma products ambiri mbiri. Chifaya kunena kuti even not alima at your backyard and harvest ka 1 kg pakhala mavenda otazienda chamba akagule in okay, no, if it's like industrial hemp, it means kuti ndiyo mwina sichingasutike. Okay, chitosutika koma I think sima kind of sichimapengesa kwambiri. I think it's mellow, right? Maybe it's mellow. Maybe it's not high, that intensity. Yeah, maybe it's female. So I think wrapping up this discussion, I will tell you kunena kuti what I would demand from the government, like from the government, from the parliament yose akamathana bwino kuti lamulo alikhazikisa. Let there be like proper regulations. Okay? I think already kulikale cannabis regulatory authority kaya iliko, I think inapangwa establish after many anazapanga zama license. So there's a whole cannabis regulation authority. Okay? So they will sit down and they will make malamulo bwino, of which I believe is kuti mwina aliko. Okay, aliyense amene akufuna kulima industrial hemp, knowing kuti this is not soya, knowing kuti this is not nteza woti ukoza kumazulu ako nkumakaja pa nyumba kamene umakatendera pa nyumba. This is a whole different. Njifanya even anthu ena ake like I saw a certain pastor Zakawala has been posting like over this whole week to say no manena kuti zachambazi aizisiyene chambaji sichingakale kuti it's the only thing that we kudalira, you know, of which I was just interested to hear like his point of view. Why is he saying what was his point of view? Because he was saying what have you benefited so far from like forja tobacco? All right, that's a export forja. Yes, of course. Kumano watifikisa pamene timafuna something like that. So I don't know is he taking that on a spiritual perspective? Kabena just being he needs to take it on objective, on a business perspective. No, I don't think it's still I don't think it's a good move because I don't know, but I because I was much interested. I've been seeing his amango post up nthawi ngoti zachambazi don't this. So for me, caught my attention, and then I'm just laughing, and then I'm there just commenting, you know. But what I'm trying to say is I want the government to be able to regulate this industry. Kufuna nena kuti mawala yake tenene kuti after 10 years komando chamba chijadana kwesa panga legalize, you know, chifanyana kuti panopa even kaya maskulu maprimary chikupezekana akungosuta and all that. We need to be able to control it. We need to be able to control by allowing those people. Yes, tentike license. Tentike license komando license aja sakali socho chinga kwa anthu oti ndochepekedwa. Whatever said, if there are people, the youth that want to go into that farming, as a lepele kulowa into that farming, chifajuna kuti mwina ma fees ama license ndochuluka. I remember panali ma 10 million, ma 7.5 million the first time. So I think a license in Africa 20 million. One of said just to cultivate
industrial hemp. So what I'm trying to say is, yes, it's been legalized, but it's not just for the rich to be in that business. It also has to be, and when akakoza kuchita komwai oti samasuda chambacho, komano they are interested to go into that industry, to be farming. So they should be given like lesser amounts in licensing. They should be able to enter into the market. They should be able to enter into the industry, being able to produce. Kayazi banga produce 1 tani kandi 2 tani agulisa 2 tanija. They are contributing to larger scale. Imene ma farm ena akulu aja kutani so akupanga, which is okay. And the seed ngati ya industrial hemp, it means unena kuti mene amapangira foje kula china JTI, kula china Alliance 1, and those people amadziwa the standard, the quality of what is needed at the international market. Nechifanya chimene chocho kuli ma research department amene amakhala pansi kuona kuti okay, kumalawi kunoko ndi mmene nyengo ikusinthira. Foje amene akumayenda bwino pansi tikapita kunja kuja akumafunika akhale mu condition yanji. So akapanga ma research onse aja amapita kwa alimi ndikwazo khala ni makalabu. Tikupasani ndalama, tikubweresani fertilizer, mulime mbewu iyi ya foja ifandi imene kumagulidwa pansika. So mukalima mbewu iyi ifeyo mudzagulisa kwa ifeyo. Because already takupasani chani. Ino muli ndi minda chabe, koma ife takupasani fertilizer, takupasani kaya mankhwala, takupasani chani. Ndio kuti tikamaza panga tikudzadulana kuchani. Tuzadulana kuzungati zimene zozo, but ino muzakha kuti you are selling, I mean you are farming mukusuwa kali kuti you have a ready market. Because kungolima opanda nsika anthu amalira nazo. Koma mukamalima mukusuwa zoti nsika ndili nawo. Umalima ndi confidence. Farmers are zoti always put zitani izi ndi zatani ndidzagolesa. So we want the government to be able to properly regulate the industry. Zisalowe chisawawa anthu asamangolima kuti basi poti ndi chamba chapangidwa legalize mapeto ake tizapanga regrade 10 years later ana athu ifeyo amene tikuvomere tikunyadira ife akumasuta chamba ife sitimadya chamba koma ana athu akumachisuta and ifeyo so ndikumapanga regret kuti but we were once excited about this move. We just wanted kuti anthu azingolima chifukwa we were so obsessed with forex. And in the end, it's like in the generation, ya na opusa. Anora kungogwa ndondoli chifukwa cha chamba. No, I'm not saying that. Komano, I've seen people odi azerezeka chifukwa cha chamba. That's why I say that. Do you smoke weed? Have you ever smoked weed? I don't smoke weed. I've never smoked weed, but I've seen people going crazy from my circle. Like the people that we were in the same school, sleeping in the same dormitory. Kumaona zoti awa kuja jamba, kumasankira jamba pomwepo ifediri pomwepo. You look at them today, you'll be like, oh man, maybe I don't know. I can't be good. Is it everybody that have smoked weed that you have seen? I mean, you're anapenga jamba or kapena ntwena ganasiya, or they knew how to control it. Maybe some just knew how to control it, but mina they were just like full effect into it. But anyway, I'll look into the whole legalization. What are some of the things that have been said in depth to say licenses because I didn't read it. Zonsezo kuti ndidziwe because antwena mwina angomva nkhani chonchi especially mamidzi mwina kolo anthu amene akupanga ma business ya mwina chambachi mwina sana mve bwino zonse angomva pamenepo angona ngati kuti pano athungo panga amene angosuta pena paliponso kumagulisa mwina modani. I think aena kuona ndondomeko yonse imene kuyenera kutsatidwa kuti munthu agulitse chamba olo munthu ajoine business ya chamba panopa ndi imene bill imene kunenera. I think anthu amene ali interested amvesese china chilichonse. For me, I just don't want to see police people burning weed again. No, weed just anthu amene akutani anthu amene ali interested in business imene aone zotsatira zonse zimene akuyenera kuchita kuti apange grow weed bwino legally. Osati tiziwonanso ma cases ena osiyana kumangidwa ena kutani zinthu zosakhala bwino. If you have to register your business, do it. If you have to pay license, do it. But make sure kuti the weed that you're cultivating, it's of good use of the country, because smoking is hazardous to our health. So let's just make sure we're being careful. Just because it's been legalized, it doesn't mean good in the odibano. We na kusuta chamba publicly. And akupenga kunjago chifukwa chamba chomwecho. So let's make sure we're being careful. But at least this, we're just being careful. Yeah. But that's all I can say. But Leon, maybe you wanted to say something, no? Okay, cool. So, on the brighter side, weed has been legalized. And on the sad note, the president has declared 23 districts to be
food insecure. And some of the districts, I think my friend Henry, we're going to go through some of them, but there's a disaster in these 23 districts. Yeah. Which means there's need for help. Yeah. Okay, so a president akamabwera ndikunena kuti akulengeza kuti tili pangozi. Basically zimene zimatanthauza ndionena kuti tavutika. Yeah. Okay, and it's to let the people know kuti tavutika and we need support. Because as you're declaring a state of disaster, it means you are declaring kuti we've been stricken and we need support. So it's a call imene mumapanga kwambiri mukakhala unena kuti imene mumapanga kuti mupeze wanthu kuti akutanini akuthandizeni chifukwa choti mwavutika. So we are talking about 23 districts out of 28 districts that have been affected by El Nino conditions, komanso Cyclone Freddy. Because we remember with Freddy, it was last year in March. Last year I think in March, of which nthawi imene jande kuti zam'munda mwa anthu zili munda zina mwina zisanache kumene, you know, so minda ya anthu inaonongeka and all that, and we knew by that time kunena kuti minda yambiri yaonongeka, like a lot of hectares anaonongeka. And I believe kunena kuti, I don't know if they were working on it kunena kuti okay, after this disaster we should anticipate njala chifukwa kuti minda ya anthu yatani yaonongeka. And we know kuti a lot of thousands families were displaced, anthu akhala makampu and all that. So mkati mwa sabata ndi pamene a president amanena kuti ayi tavutika tufuna thandizo. So madistricts ambiri ababa mostly ndi southern region and others mu central muno ndi ku north. Okay, kuti achina Chikwawa, Nsanje, Thyolo, Mulanje, Phalombe, Chilazulu, they were the most hit areas. Zomba partly, Mangochi, Liwonde, those were the areas. I mean, southern region, they were hardly hit. When you go to north, Chifacha Ngamba, ndekula achina Karonga, Chitipa, achina Rumpi partly, ndameneso are badly affected by El Nino. So what we're trying to say is kuti panopa kuti tavutika, and it's an appeal to the donor community kunena kuti mutithandize nkhani yazakudya ncholinga choti anthu athu asafe ndi njala, because panopa a lot of about 2.2 million Malawians mwina so achepa or mwina 2.2 million households are food insecure. And we've been hearing news about mwina anthu ena kuti akukhala mwina agona ndi njala masiku angapo ena, so kuti I think sitinamve koma kuti ena mwina amwalira. But what we know is kuti kudziko kuno kuli njala, and president alengeza kuti kuli njala. So this is an appeal to the donor community kuti tithandizeni tavutika, tufuna anthu athuwa mutisamalire mwina ifeyo takanika kusamala. So ineyo when I heard that, okay, nditamva nkhani iyi, it took me back to 2007, 2009, 10, when the government of Malawi nthawi ya DPP kuli president Bingwa Mutharika late, may he so rest in peace. Kunamangidwa nkhokwe zachimanga. Okay, so before those nkhokwe tinali ndi nkhokwe imene inamangidwa around in 1979, imene ili kukanengo, imene it's the main storage facility ya NFRA, imene it takes up to 187,000 metric tons, okay, at once. Ndeno in 2007, 2008 kunamangidwa Cyrus Imozi imene inamangidwa ku Mangochi. Kenako 2 years later kunazamangidwanso yani, kunazamangidwa Cyrus awiri ya ku Luchenza ndi inamangidwa I think ku Nzuzu ngati sikunzimba kuma ku north. Okay, so the thing was kuti Cyrus ya kumpoto idzisunga zokolola zimene anthu akolola kuti kumpoto. Cyrus ya pakati pano imene ndi yaukanengo imene it has a bigger capacity. I think annually wanali ma 20,000 metric tons. So Cyrus ya pakati pano isunge za pakati, yakumwera ya kumangochi isunge za chigawo chimenechi cha ku eastern region, and ya Luchenza ikusunga zokolola za ku southern region. So we are talking about 20,000 metric tons storage facilities. Okay, now kunapezeka zoti Cyrus aja nkhokwe zimene zija
zinangogwira ntchito kwa chaka if not 2 years nkhokwe zonse. Okay, so ndi dziko lathu timadandaula nkhani ya njala. Dziko lathu timadanda chaka ndi chaka ase mwina it was only mwina 2005 2006 2007 8 limene mwina njala sinaliko kwenikweni. I think when Bingu came in, I think zama subsidies chanchani mene zimayamba zaka zake zoyamba za Bingu kunalibe njala. And I think it was for the same reason anaganiza zoti timange nkhokwe. Chifukwa tinakolola chimanga choti tinapezeka zoti tikugulisaso kumayiko ena. Tikugayira ku Zimbabwe because I think nthawi imene mkazi wa Bingu anali wa ku Zimbabwe I think. So panali ubale wabwino ndi Zimbabwe. So limatha ngwagayira ngati kuchipongozi basi zinthu ngati zimene zonso. So the idea of coming up with Masairos came in front of it in excess. And it's money we don't have the facilities to keep them. Okay? So it's when the idea of coming up with Masairos imabwera, okay, mangi Masairos 20,000 20 tinamanga. Ndikumaliza. Manga ni Masairos nkhokwe tamanga year 2 years later nkhokwe zisizogwira ntchito. So I've just read a report yonena kuti nkhokwe zathu zakhala zaka almost 10 zisakugwira ntchito. 10 is a lot of a long time. Ni nthawi yaitali kwambiri kuti anthu mwamanga nkhokwe ndalama zambirimbiri and nthawi imene amamanga nkhokwe izizi I think the amount that was ndalama zimene tinaononga it was about 2 billion Malawi kwacha. Imene that time tikukamba za 2007 200 ma budget azaka zimene zizi. That time tikukamba mwina kwacha $2 mwina ili 150. What have said? That's what I'm saying, 2 billion of that time. Not 2007, 2008. But I'm just saying that 2 billion of that time was a lot of money. It was a lot of money. And panoba, I think it's equivalent to ndalama value ya ndalama ya panoba. It's equivalent to about 16 billion Malawi kwacha. What have said? So a project imene inatithera ndalama zokwana 16 billion Malawi kwacha ya nthawi ya leloli. Because nthawi imene tukamba zoti mwina budget yathu ya dziko inali kuti imakhala 400 billion. Mwina 300 billion. Koma panoba tukamba zoti budget yathu ya dziko ndi 4.8 trillion. What have said? So that time, the value of those silos panopa, it means kunena kuti tinaonongapo ndalama yokwanira almost 16 billion. So taononga ndalama tamanga zinthu zija zangogwira ntchito kwa zaka ziwiri. Kungogwira ntchito kwa zaka ziwiri kenako basi zinthu zonse zagwiraso ntchito. Ndikumakhala anthu numapeza zoti kaya kukolola kaya basi ndikumagulisa kaya kunja osafuna kusunga year in year out dziko lathu ngumakhala njala. Wastage of resources. Wastage of resources. And money. Because why are you putting money in this when you know you're not going to need it or use it? Okay, so ineyo ndikunena kuti ndakuuza the idea behind. So the idea behind was kuti munthu walima chimanga wapangisa kuti dziko likhale food secure. Okay? Ndiye natalima chimanga ona kuti kumatu tukanga talima chimanga chambiri. What should we do? Timange nkhokwe. Wanivese munthu changumanga nkhokwe akuluakulu tamanga nkhokwe zifati chaka chatha tinakolola chaka chinonso tikolola ndeti kumanga nkhokwe izi ncholinga choti tikakolola tizisunga muti tizisunga mu nkhokwe momwe and then munthu uja wamwalira. Wanivese wamwalira munthu uja anthu osalacha sakuona value ya zinthu zija. Tiziti kapena nthawi said for 10 years takhala chimanga chikupelewera mudziko mo because nanga ndifake simakasiya chimanga mene. For that time also, that's when they realize timange dinkhoga chimanga chambiri tifunge. Leti ziti 10 years yatha kuti Malawi tilibe chimanga chokwanira ndi chifukwa chake nkhokwe sizikuyuzidwa because there has to be a reason. It has to be a reason. Why? So there was a time where chimanga chimene chinali mu nkhokwe chinazanenedwa kuti chaonongeka. It was in 2012, if I'm not mistaken. 2012, 2013, I think, if not 2014, nthawi ya PP. Okay? Tukuna zapangidwa tikala kuti chimanga chimene chinali mu nkhokwe chatani chaonongeka. Nkhokwe zathu kangati zili ndi mavuto. So tikunena za nkhokwe zoti zili ndi mavuto, zimene taonongako ndalama nthawi imene yokwana 2 billion, 2-3 years later akuti nkhokwe zili ndi mavuto. Okay? Ndi report imene inatuluka recently ya nkhokwezi ikunena kuti ati nkhokwezi chapatapita pakanthawi nkhokwezi chazinapezeka zoti zili ndi mavuto oti kuli malikeji komanso ati kaya chikonveya kaya chimatani chimabola matumba and all that. Okay? So and I was so frustrated to hear kunena kuti the designer anali wa ku Malawi. Designer anali wa ku Malawi, but the contractor that was contracted to work on that project anali wa ku UK.
Wasn't this the same people that funded the project, the UK people? No, project inayi ndrama Sina ya zatu. UK or something. Tinapereka ndrama zatu. Okay? So design nawo apanga design kumalawi kunoko. Naye so akuti design anadabwa. Kupeza zoti amene contractor I think ati design ati wapita kudziko lina kakugwira ntchito mena mabwera napeza zoti the contract has been awarded to a UK based company. So UK based company ati inagwira ntchito nyama kumapita. When they were asked panopa, I think mwina ndi boma limene lalowali, I think around 2020 when the government was looking into this system, good, okay, how can we improve this nation? Good, we should be food secure. Ndi amaona good, okay, but the idea imene bingo anali nayo to bring up the silos was a good idea because we need to be able to farm. Tikapanga farm kaya mwina tipanga anali kuti they were campaigning about mega farms. So I think the thought of mega farms, they thought, okay, tikolola zambiri, but where are we going to store them? It's when they went back to the silos. Silos they have not been working for years. It's when they said, okay, I think let's work on the journey, rehabilitating the silos. Njolinga joti tikamapanga zama mega farms is anthu akakolola tisakauti tilibe kosiya tizikasunga kunkhokwe. Okay, so it's when amazazindikira kuti pali mavuto ena, and when they reached out to the company that constructed akuti the current CEO wa company mena ananena kuti ife china chichonse tinakonza ndikupanga handover, and it's been 7 years tinakonza ndikupanga handover, so everything ife tinapanga handover, so and pali tinasayinirana kuti chichonse chigwira ntchito. So I think that is not on us, and ineyo ndangobwera kumene ngati CEO komano anthu amene ndapezawa andilongosola ndipo andionesa mafailo a project imene kuti tinatseka ntchito inatani inagwiridwa, and chilichonse chinapangidwa handover chili in a perfect condition. So for me I think unali ulesi wa maboma amene anali pakati apa before mwina 2020 kuti asapereke concentration yambiri kuchani ku project manager kuti mpaka zinthu zaunongeka ndifika kuti zikupanga zimbiri sizosunga chilichonse. The sad thing kunali anthu oti mwezi ndi mwezi amalandira masalari kuti akugwira ntchito mene koko. So you can see kunena kuti something that has not been working, ziko lili ni njala, we are not having initiative yoti anthu atizilima tidzikolola kwambiri, no, tili ni nkhokwe zikuola zikupanga zimbiri zikuonongeka sizikupanga. There is no value that we are getting from those things. Koma in the end we are spending money chifukwa choti kuli anthu oti akugwira ntchito kumene koko, we don't know kuti anthu ake amatani, but we've been paying them. And now Chakwera is promoting this mega farms. Zimene akolole kumene akulima kuti. Exactly. Zikakhala kuti. Now that's zikakhala kumene koko. That's when Mesa kumakaonongeka. The rehabilitation started in 2021 kumapeto, inatha 2022. Okay. Chifukwa nkhani imene ndaonayi yalembedwa I think recently wiki yomwe ino kunena kuti rehabilitation ya nkhokwe yatani yatha. So for me it excited me chifukwa chonena kuti there is a whole agenda ya ma mega farms. And recently, the Minister of Agriculture, Asam Kawari, akhala kumayendera ma farms. I've been following him on Facebook page. Akhala kumayendera ma farms amene boma labanga nawo ubale, likuwapanga support, kapena mwina ena oti the individual farms, anakaendera kwa Bushiri, anakaendera farmu ya Mpasa, anakaendera ma individual farms oti ena alima 100 hectares kusalima company, sugar company. Those farms ayenderedwa, you know? So those farms anthu amene achaka kolola, it means now we have storage facilities for zinungati zimene zozo. And ineyo ndimango dandaula kunena kuti zija nthawi inake tinkana kuti vuto lake ku Malawi kuno zimakhanga kuti president akayamba zinthu term yake akamamaliza zizikhanga kuti amapanga ndi ndalama za anthu mamwake, and we can't concentrate on the development that he was making. Chifukwa chonena kuti mwina tikhanga tupanga promote agenda yake. Chonsecho chinthu ndizokhuza Malawi and zikhoza kupindulira dziko la Malawi. Okay, so ineyo I'm happy now. Yes, panopa tavutika ndi njala. Panopa president apanga declare mabungwe alowerere pati thandize ka WHO imene imathandiza kugawa gazo kudya and all that, alowerere pati thandize mabungwe siyana alowerere pati thandize. Komano I believe kunena kuti going forward, if we are to really push the initiative yama mega farms, it means now we have a place, storage facilities where we can keep those commodities after ditagulisa. Tindi nkhokwe zoti kozosunga muchimanga zoti zathandiza anthu. Ndekuti adimaki kugula chimanga izo zoti inde tini ma warehouses komanso we can keep zokolola zina ku NFRA. Ndekuti nthawi imene boma kapena anthu akuzama funa chimanga choti adzagula, we can simply go back to our warehouses, our silos, ndikumagulisa chimanga cha kwa anthu pa mtengo ochipa. Komano it's so sad kunena kuti chitukuko ngati chimene chocho chinali Malawi muno, and boma silimapangako silimaonesa interest to work on that, to follow up with what has been happening. Chifukwa chani zinthu sizigwira ntchito zoti tinaononga ndalama. Okay, nkhani wanena za Bingu kuti Bingu anamanga nkhokwe zija after
ataona kuti zomwe zikukololedwazo nkhokwe zikuchepa. And I just feel like this government, despite kupanga kukonzaso nkhokwezo, which is a good thing, somehow sana serious kunkhani ya it's not a problem to have excess food that we can sell outside and all that chifukwa nkhokwe zonongeka rather than kuamba kukonza nkhokwe koma background beni apart from kungoendera ma private farms okuti they are not even owned by the government. Ndofira ngati kuti move yawo ndiopoira because there's so many that they have done so kuti sana serious pa food security, including materials fertilizer chani all those things tungamene ndikoza nkhokwe koma ukupanga zopusa kwinako zo sitingasekerere. Doesn't make sense. I get it. Better to have chakudya chabwino chizonongeka chakudyacho kodi tilibe malo osungira rather than tizikhala ndi njala ndikulimbana kuti tumakoza nkhokwe. Nkhokwe zoti situsungamonso kanthu. I get your frustration. I get your frustration. Chifukwa chake ndinena kuti let's have the mindset of be doing things not just for today, okay? Because I'm saying kunena kuti nkhokwezo, I've given you the idea behind kuti munthu amene anamanga nkhokwe fota makolola. Okay, now akolola pakatipa zasiya kusamalidwa. Now wina wake ali ndi maganizo, right? It's not this year, it's not next year, but thinking kunena kuti I think this idea was good kuti we need this nkhokwe. So what should we do? Right? Tiyende zikoze nkhokwezi kaya mwina lero tilibe zokudya komano nkhokwe zathu zikhalirede. It's like I'm getting ready for tomorrow. Right? Lero ndikhozo kazo temwe ndibe zakudya. Yes, I've messed up ku zinthu zina zake. I agree with you kuti boma lili chibwerere palibepo deal ya nzeru ya fertilizer imene anapanga. You know? And in fact nkhokwe zomwe zimamalizika 2022 that's the year imene anapanga so blanda ya fertilizer kuti sali serious, you know, so afuna akasungemo mavote. But all in all, it's just so sad to have our country going through a hunger crisis. Despite the natural disasters that we have that have caused some of these things, but it's a samaina mizire disaster kwa malanga ase kwanza tukuma kama disaster Malawi kunoko. I just feel like disaster was there, yes. Koma sitingana imizire. That's what I'm saying. Chaka chinachi machiyamba ndi njala kale. Of course. Like ndio pasirana. We can just pin all that but disaster. Mwina kwina kweka COVID. Pali nkhokwe zomwe zinakololoka kuti zinali ndi chakudya. Olibe. I get it. But I think you're right. You know, I get your frustration. Kunena kuti and sometimes zimaoneka ngati palibe chimene kupanga when you are trying to work on other things, when you are messing up zinthu zinaso zoti zirelevant nde it zimapereka maganizo na kuti namiza kuti uli serious one of said. But for me, I get it. I get the frustration. I'm not even proud of what these guys have been doing, the decision that they've been making. Kwambiri on the Madilu fertilizer, but on this one, I think I can give them a part on the. I can give them like a part, like, oh guys, you've done well. Like, this is what we want, okay? Nkhokwe zimwakonza. I get it. I understand that you are working on the mega farms and all that. They are. Government mega farms. I know. Part of it. Mena nkavanga ronchi ma mega farms, amanena kunena kuti they are creating an environment, yonena kuti they work with other, you know. So ntaka kampena nkadero mwina misonkhano ina yake paine misonkhano je ninkaipanga fola literally zomwe anapanga promise palibe, let's be honest, palibe chimene apanga according to mega farms. It wasn't about sana nene kozoti kuti akulima kale uko sakaendera kuti it was about minda yawo kuti lembano ntchito ali ndi minda koma all and belong to the government farm zoti boma lusowa voli anagulisa kumana nao mavuto wapanga mavuto tukumana ndi mavuto ndi iwe Ngugi uchakwera kumana ndi mavuto kuti ado wapanga mavuto amasiya zinthu mu office umaka upita kuziliza mapita amangopita kosadziwika. Okay, magai okay, mavuto amufikira wapanga mavuto panopa ndendi hii ya hanga 23 districts hanga
out of 28 Out of 28, not even aboma 5 amene alibe njala ndi ati china kasungu nchinji lilongwe chisidowa tangweno khabo aba central mwina ndili koma I don't think uli koma ungakati kuli njala yangwenira ali kwa anthu ochepa koma kulima kuti mwina ade apa pano akamba ma district okuti all the time amalima excess food you understand na amene amajesa so Malawi so amene onda amene akhanga rurapo koma overall they did nothing about food security. In also, of course, there's I have this frustration unena kuti because when ineso ni mamva meno mamvera mega farms ni maganizo oti boma likauli lili ma estate aye ngati boma mwanivese okuti anthu akamagira ntchito kumene kwa ndi civil servants akugwira kapena mafamu mwina ndi ya makampani a boma. Yes, tiegeze muna Escom ili ndi famu, Adimak ili ndi famu, MRA ili ndi famu, ngati ajina Green Belt ili ndi mafamu. Of course Green Belt so now alima. Okay? Through ajina Salima company, first Salima company ndi subsidiary ya Green Belt. Okay? So but still I'm not yet satisfied as you are. Good. Ndima piantima kuti are we really excited or like taking like videos of 100 hectares basi umatsuka mbale umatsuka mafudo makenda kamunyowetsa ufa 100 hectares olo mutsuke izizi mujerapo chani zakudya nzomwe mukuona ngazi mukonza nkhokwe kupoira kufera I believe mwina next year ajina MTF ali ndi malo pano baso MTF yalima of course kandi 700 hectares koma ndizomwezo kuti I'm still not convinced with the capacity chifukwa ndikuona ngati we can do better. Okay, MTF yalima 700 hectares koma akuti ali ndi malo mwina 1000 hectares. Why are you not giving them support kuti alime apange cover like and chomwe alimacho do you think akandi access yobidisa ku civilians because asilikali sonda ambiri yeah of course zaru kapanga masamu zose zungo zipita ko omweko so a prison they also have to have their own farms. Malawi police they also have to have their own farms. Adimak amaina kale ni mafamu hao so tikakauti kupanga document the mega farms according to my farms or ali mu system ya government that you have the full control because farm yachi na Bushiri farm yachi na Mpasa simungauze chochita ali mandi ndalama zawo mawa akozanena zoti akakolola akagulisa ku Zimbabwe simungauze chochita but Adimak you can control them. I think we just hope that these districts get the help that they need. My district 23, they should be able to get the help that they need. Kandima donors from outside. Food relief. Let's hope that is done in time because we don't. This disaster should prolong. Okay, even though the Bible says a man shall not live by bread alone. But we need to eat. No. We need to eat every single day. Yeah, of course. So it's also important kuti tizidya. Then zimendu na I hope kuti atandizide mwachangu kuti mavudo ngadamene wasapitirire or at least there's help so that in the long run tisakendi mavudo kuti akumwalira chanjala. That would be a big disaster. Yeah. So because also I think ndimafuna ndinene kuti big up to the people that are oti siboma. We know kuti boma likumagawa chimanga naona muna 2 weeks 3 weeks ago anthu anamenyana na truck pa bangu yabo ili mapita ku BC anthu anangwe banga hijack ndikuyamba kulanda na matumba but we think I think the government should also extend their heartfelt gratitude kwa ajina people like Bushiri akugawa chimanga magayizi amene mosayangana nkhope ajina kuli apostle kawinga gawa chimanga magayizi amene mosayangana nkhope. I think as tumika athu akwesesa mbali yawo sakungotumikira kuthupi kuzimu kokhayi akuthandisaso kuthupi kwa anthu. So big up the Bushiris, big up apostle kawinga azibusa enaso naona pakatipa and we want to see also anthu ena olemerawa akutulukaso akutani akugawa zakudya. So while we wait for these people to be helped, another thing it's also looking into the future kuti chaka chamawa chaka chinacho tipange bwanji so that these things should be avoided, which
disasters, those are natural disasters. We never know. They can happen again, they cannot. But then what can we do on the ground to make sure there's enough food for everyone? Which means zinthu zina ndizoona ngati zama fertilizer zambe kodi zikuenda bwanji zamalimido zonse zimene zimakwanilisa munthu kuti alime mokwanira ola akhale ndi maminda okwanira kuti ke pakhomba wadye, you know. So all those things are so some of the things to also just look into kuti how can we make sure this country has enough food for next for me. I'll tell you kuti kusazakhale subsidy zatengeni ndalama muzapaseka ya IMDF alime minda ina yasalayo, Malawi police alime minda ina yasalayo, achina mpasaka mzapase ndalama ina bushiriza apase ndalama. Let's take out this zomagawa matumba afertilizer anthu oti chaka cha mawa asutizane na kuti ali ninja, because how much did we spend last season? Yeah, farming season. How much did we spend? Tina mabilioni ambiri lero tikuti tikuvutika ninja ma district 23 koma chosecho nawo ngakale ndalama za fertilizer. Mabilioni amene achatita tina account tina basaka ya IMDF anakalima kumafamu awo, GBA anakalima kumafamu, ajina Bushira ajina ndani tina pasa ndalama zote akalima kumafamu. Bwezi tangu pito kaida nisa chimanga. I mean, if the subsidies are the solutions, then let's do that. But I guess on another brighter side, let's hear the brighter side. MCP has won 3 wards by elections. Kumpoto looks like kuti anta Kumpoto, they're team MCP. So yeah, they're doing so well there. Kanga diso ndaona de wedi ya president wewe akita wambiri kuno nimene unene wewe antwako zote ngati wewe pro MCP. We are not MCP, we are not DPP, we are just advocates of Malawi, you know. But we are not somebody was put on the spotlight. But anyway, what do you think about this? I say, you know, I was shocked, I didn't expect this, because ndi mmene zikuendera zinthu. When they said, you remember 2 weeks ago we were talking about Afrobarometer report. Yes. Tunena kuti anthu akuya kuti taponya njira, we are going a wrong direction, you know. And for me, I felt like the by-elections were a kind of litmus test. Kuti it pass the idea what is there on the ground, okay? What is the true reflection of maybe that Afrobarometer and all that? I know it's not enough. We cannot conclude to say Malawi walwakunena kuti mwina boma lya topanalo kapena boma sidi kuwapitisa ku Kanani nde kuti basi they are ready to put it out, okay? Because my by-elections ngatawawa akamachitika imakhala indicator. We should not ignore this. Imakhala indicator. You know, before, when DPP was in government, kunachitika ma by-elections ake, I remember MCP inatenga ma constituency atatu onse ajani, a member of parliament at that time. I think it was 2018. Okay? And it gave a certain momentum ku MCP. And how to you know? And that ena wakamazoona so zimawapangisa kuti zimatutumusa. So this as I've said, I was not ready for this. Like I didn't know it would come out this. Koma zachitika nditu kuti kuma wodi amene anthu amapikisana mawodi atatu. Kunali Kaporo wodi ku Karonga North, Chilanga wodi ku Karonga Northwest, ndi ku Rukulu wodi in Karonga Northwest constituency. I think mawodi onse anali ku Karonga. Okay, so you can see kunena kuti konseko kwa wina makandidate ajani, makandidate MCP, and with a lot of votes on the vet. So for me it's like, okay, kapena kuti mwina ndi ku north kwanena kuti mwina si kwa munthu, because already timaziwa kunena kuti ndale za kumalawi kuno zimayendera zigawo. We know kuti ku south DPP imachita bwino ku south, olo MCP mwina chipani china chitalimbikira ku south zimakhala zovuta. Mwina ndachina UDF okha akayima pawo kamene amaoneka so kuti ku south uja kutani akupupa. We know kuti ku central kuno MCP imachita bwino. Ajina mwina zipani zina zikamapupa imapezeka zozotiso akupeza. To be honest, I don't like this tribalism thing that is associated with Sizatha koma. Yeah, actually maybe there's no way out, but I'm saying I just don't like it. But palibe amene makumba nazo ndayinakeyo. Yeah. Farmer zozoti inebody ndinoku wapakati ndona nthosa pakati apangazaini. You see? Because uone mena anthu amapangidwa abuse akama mwina wa DPP akamapanga campaign kulilongwe
kapena kunchisi kunchinji komaso YMCP mena mapangidwa abuse akamapanga campaign ku Phalombe. I saw a certain video like 3 weeks ago yanzimai wa DPP akulankhula ndi anthu kuti akabwera YMCP kuno mumugende. You see, mumu aone kuti kunoko sikwawo. So you think of those kind of sentiments kunena kuti anthu anadulirana ma territory. Omakanga dana ambisa ndikamuzo ndamina nabwelesa this just because he was MCP anali wapakati yeyo ndamina napangisano anthu ose no kuti agawanikane kuti aife mwina ayawo. No, sikamuzo. This is my theory. I'm just saying good. I think. I say I think. It's not facts. Dada musamula kwini. Ndawe ya chair. Ndawe ya chair. Because chair atabwera ndamana nanonga kuti Kamuzu was doing it. Ikana kaka kuti ndimene yoyo. Chanko ededera liti. You see? Anamanga ndi Kamuzu. Aina pole. Even bingo ananena zimenezo. College of Nursing anamanga nini. Ngati nali chair. Yeyo nanapanga chani kwa mtundu wake ayawo tawi yake. Anamangira chi bridge. Because if you were so much about your people, then you would have developed your state. Anamanga nsewa kwawo. So I guess, but it's something that is it's a fact that we just have to accept it, to welcome it. It's here to stay. Sizatha chifanga wina akuima koko MP nginakatangala zatha ngati MP akuima koko kwawo zanthu akabwera MCP kuno mungende MCP akaona zimene zija sangane neso zomwezo kwa constituency sawo and atha kunena because ena ake aziyambisa kale already, so it's something that cannot change. So we are talking us what will give you all back. Yes. That's what so we are talking about MCP kuchita bwino kuti ku north, and the north tikunena kuti it's imakhala ngati it play a decisive role, right? Kuti ukumuphana koma kowinina. There hasn't been a strong leader from the north. Yes? That's why alibe mbali. I feel like the moment we have somebody from the north, north yonse zakhala kumene kuja kumbuyo kwake kwa munthu. Before it used to be afforded. I can't wait for that though. Before it used to be afforded. I think I need the north looting for their person. Mwina afford panopa achihana atalimbikira kwambiri. Achihana. Atalimbikira kwambiri. Komano that's the problem kunena kuti ulimbana ndi north. Komano ukapita ku south ndi stronghold ya wina wake. Ukapita ku central ndi stronghold ya wina wake. In the end you end up kungogawana ti mavoti stage. So and the north is really that dense. Yeah, it's not that dense. Sikuti anthu ake ndoti ndambiri. Komano mwina lilongwe kauno amapanga kava ma district angapo ajani a north ma voters. Fa lilongwe ino ma voters amatwa fika 1.8 million. Yeah. Okay, so you find out kuti mwina kalonga ndi 200,000 and mwina chitipa ndi 150,000, you see. So even utawina konseko wina amene stronghold yake ndi Blantyre kapena south akakauti Blantyre chakampanilira ndikupeza 400 chakuti votes ndikuti wakukhabiratu. Okay, komano for me I was just like questioning kuti is this something that MCP sangalale kuti anthu akuti kondadi? They shouldn't be too excited. They shouldn't be too excited. Number one. Two, also, my opposition, I feel like they need to come in hard. I want kuti kale ujeni, kale zodi mpikisano wenu uja, let the best man win. Your opposition inalibanga frustrate. Let the best man win. Koma onsa kale kuda kubwera bendi mphamvu zawo. Osare ango legelela kuda what MCP is doing so well, kwakuti then that's it. Let it be MCP. No. Come in with your full force too. Opposition fight for your people. Inadibanga frustrate. Like panopa honestly, this was the time. And panopa if we are heading to elections next year in September. Panopa pamena mafunika aoneke, right? Because even nthawi ya campaign zisankho izi zachitika zanazanani. Amayeneka kuti mwina president wa chipani china chake chimene chimayimirira nawo kunali achina UTM amapikisana nawo, DPP amapikisana nawo. Amene apite mmene chokapanga drum up support ya candidate wao kumene kuchako, because it was for their relevance. Kuti we are still here, my guy, trust us, komano sisi nachitike amene anakapezeka background mwina kuma campaign uwu anali anthu oti akuluakulu MCP, and they just killed it. Mavuto sajuluke Malawi pano. Mina, so they don't have that much strength to go and fight for their people. But anyway, let's hope
zinthu ziyende bwino moving forward anthu ena wabe mwina achitika apambana mu madelena osiyana. That just kalonga, let not kill your shine or your dream. Mwina mbali nayi anthu adibibibe Africa. Yes, mwina anthu anthu ajanchani awina kwina. They shouldn't lose hope just because kalonga mpaka na by-election 3 odds they've scored. Akamala nkulaira no mukoza kuona kuti Malawi akukhulupirirabe kuti chifani chathu chili bwino They shouldn't get too excited. But anyway, MCB, do better. For Inayonde, I'm not voting MCB if there's change. I'm just kidding. I'm not voting. But anyway, guys, that was all we had for you today on Emergency Meeting, talking about what's happening in the country. But looking forward to have you guys next time again. And of course, you're with me, Ngugi International. And my lovely co-host, Cardinal Henry. Looks like he doesn't want to say his name. Until next time, guys. Goodbye. Also, please stop hate. Stop hate. And this all. Chamba osamasuda mwina ndi zosadira za chamba kapena antena makama suda chamba uko nkumabwera ndi comments ano. But anyway, these are our views. I mean, but anyway, these are our views. No, I mean, we're not stopping anyone to say their own views, like on the issues that we are talking about, you know. So if they have different opinions, they are welcome. Like to surface mozi. Yeah, you guys are entitled to your own opinions, and please know whatever me and Henry say. Yeah, their own opinions. Do not judge us for them. We are entitled to our own opinions. So you go say your own opinion on your own podcast too. Sorry. Yeah.